Hey everyone, welcome back. Thanks for clicking on the video. So today we are going to take a look at the first mission in Yuna's storyline, The Warrior's Code. ユナだ。 Since there's always 2 or 3 main story missions up on the screen at once, you are free to do them in any order you choose. I simply went with this one just because it was close to a survivor's camp and I could just fast travel there. Really, I don't think there is a right or wrong way to do any of these. ジェン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。 One of the many reasons why I chose this mission is for the reward that you get, or the skill that you get unlocked during this mission. 石川先生だ。あの弓の名手のすごいね。後でタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。Always pick up anything you can find. You need so many resources to upgrade everything. The more you start picking up as you're going through these missions, the better off you'll be towards the end. I'm probably going to end up saying that a lot. I know a lot of people don't like to ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は stop during missions and grind it out, but there's really nothing you can do. そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それがものの札。I'm going to try to throw my 2 cents in here and there. からなら野営がよく見えそうだ。But most of all, I'm going to try to avoid talking over them. 数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。 It's going to happen a few times. I apologize, but 何か手があるはずだ。奥の守りは I'm going to try to make it work. あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。
不満でもあるのかい？この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃあ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろう。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった？恨みを晴らしたいんだろ？なんだってやらなきゃ。There really is no wrong way to do this mission. Really going based off just what they said, you have to get to the marker anyway. There are no enemies on the outside. You could really run up this way if you wanted to. I just crouched all the way here because I didn't know. Like I said, I am doing these missions the first time through blind. Kedorarereば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。I left this part in instead of cutting it from the video because you don't ever want to follow the NPCs. They are always set to follow you unless they're leading you to a place. So, our incredibly skilled, intelligent uncle just let us out of the tail area. I just gotta laugh out of that. It's like, really? Come on, game. Damn it, do your job right.
この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。いやしきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。I really do like this part of the game, though, because it shows you kind of the duality with what he has to do in order to save his uncle versus what his code is. 分かってます。とどめは私に。Even though, to my understanding, in history, samurai were just cold-blooded killers. They fought with honor, but if they needed to, they were just ruthless killing machines. So I'm not too sure if this is just like a different era of Japan. 見てください。この傷の跡は矢ではありません。Or if I'm just completely wrong in general. You guys have to let me know in the comments. 四角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがお重よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。So yeah, this mission unlocks the focused hearing, and it also unlocks the ability to do assassinations or sneak attacks. Some missions, both main and story missions, can completely just be destroyed by using stealth as opposed to a front-on attack. I think I'll always prefer a front-on attack, but there are some missions that are clearly based around stealth, so it's just something you'll have to get used to. The good thing is, though, the stealth in this game, for the most part, is very good. But I do like that it gives you the option. You do not have to use stealth if you don't want to. If you want to walk up right in the middle of the camp in non-story missions, because there are some story missions where you will fail stealth, but you can walk straight up, mow them down one by one if you want to. It's going to be a lot harder, but it is possible. Especially later on in the game when they start introducing captives or people who are being interrogated by the Mongols. If you rush in there, almost immediately that Mongol is going to target the person and he's going to kill them. And that usually results in a checkpoint restart.
Same as last time, make sure you loot everything. One thing I will say, though, about attire is, そうか。 for the majority of all side missions and missions that aren't heavy combat based, I will be wearing the Traveler's attire, which I picked up from a survivor's camp nearby, just because the more artifacts you can collect over the course of the game, the much more happier you'll be at the end, because then you only have to collect the outliers that you didn't find naturally, rather than having to go back through and find every single fucking artifact. And since the artifacts are mostly small, they could be hidden just on a shelf or in a corner, and you won't see them unless you either spend a egregious amount of time just looking through each and everything, or unless you have the Traveler's attire equipped. The sooner you can get that attire upgraded, the better off you'll be. That being said, in this camp, there is another record. But the good thing is, this place will always be here. You can always come back and get the record and the artifact. It's just, why would you want to return to a place when you can just grab it now and be done with it? Also, one thing that always worries me is, 見に行こう。違う。タカじゃない。 like a huge game shift where areas that were once open may become closed. You just never know unless you played the game before. This is my first playthrough, so I'm not too sure. 話は後だ。 行くよ。 川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。 Always pick up flowers when you can find them. I think out of every supply that you're going to find, flowers are probably going to be one of the ones you just don't have a lot of. こっち。弟を探してる。タカという。 To my knowledge, at least the point where I'm at in the game, 多くが他へ they are just used for aesthetics. But I'm not too sure if you have to collect each and every one of the aesthetic changes in order to get the platinum. どうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモ裏で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろ友人が手を貸してくれるかもしれない。う。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン。タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。
友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に労は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。堺は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。And that wraps up the Warriors Code. I think for the next video, we're going to take a look at some side missions, or I might do one more main quest, and then we'll come back to the side stuff. Either way, there's no shortage of tales for us to go into. Or side quests, for that matter. At the very beginning, there's so many to choose from, it's almost too much, but each and every one of them is really good. Well, everyone, thank you very much for clicking on the video, taking a watch at it. If you guys have any comments, anything you want to see, anything you want me to do differently, please leave it just down below. Thank you guys so much. I appreciate it. And have a good one. I'll talk to you next time.